محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya, wadda cikin ikonsa da rahamarsa ya tsawaita rayuwarmu zuwa daidai wannan lokaci da muke tare a wannan masallaci na Juma'a a wannan rana ta Asabar, rana ta 19 ga watan Rabiul Awwal. Hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1444, ya yi daidai da 15 ga watan 10 miladiya shekara ta 2022. Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna, ƙungiyar da marigayi a Sheikh Ismaila Idris ibn Zakariya ya assasa. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji kan malam tare da babban malaminsa a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Allah ya yafe musu kurakuransu, Allah ya ƙara albarka cikin zuriyarsu. Jagoran wannan ƙungiya khalifan malam a Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir tare da abokan aikinsa, muna musu addu'a ta alkhairi. Allah ya ƙara musu taimako, ya ƙara musu kariya, ya ƙara musu lafiya, ya ƙara musu ƙarfin imani. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji kan magabatanmu, wato waɗanda suka riƙe wannan ƙungiya kafin wannan lokaci kuma suka koma ga Allah maɗaukakin sarki. Allah ya gafarta musu. A Sheikh Abubakar Khadir, irin su a Sheikh Malam Lawali, su Malam Ma'azu Murtala da sauransu. Muna addu'a Allah ya yafe musu kurakuransu, Allah ya sa aljanna ce makomansu ga baki ɗaya. Muna roƙon Allah jagororinmu na wannan jiha waɗanda Allah ya jarabce su rashin lafiya, sai gashi Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu tare da su a wannan farfajiya na masallaci domin gudanar da ayyukan da aka saba tsawon shekaru. Muna yi wa Allah godiya da ya ba su wannan lafiya, kuma Allah ya ƙara musu lafiya tare da mu ga baki ɗaya. Kuma wannan aiki da yake gabanmu, wadda aka fara shi a yanzu, to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi lafiya kuma a ƙare lafiya. Shi malam Doktor, shugabanmu na wannan jiha, wanda Allah ya ba shi dama ya wallafa wannan littafi, to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin wannan aiki da ya yi, shi kuma Allah ya sanya masa a cikin mizani. Sannan abin da ake yi a yanzu, to muna fata Allah ya ba mu nasarar wannan aiki. Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya. To bayan haka, ‘yan uwa musulmai, wannan taro idan muka kira shi sai mu ce taro ne na ilimi. To tunda taro ne na ilimi, a sai akwai muhimmancin mu ƙara gane matsayin ilimi ga rayuwar ɗan adam da kuma matsayin ilimi a addinin musulunci, kuma da matsayin ilimi ga mutum musulmi. ‘Yan uwa musulmai, shi dai addinin musulunci gabaki ɗayansa a dunkule shine, wato karatu shine addinin musulunci.
domin addinin nan yana nan a cikin littafi. Littattafai suna zaune, idan ba an karanta su aka yi wa mutane bayani ba, ba za a fahimci abin da ke ciki ba. To da wannan ya nuna ase addinin Allah, addinin musulunci addini ne na a yi karatu don a gane addinin. To addinin musulunci farko da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bai aiko shi da wani aiki na farko ba face ya ba shi umarni ne akan karatu. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi a kogon Hira ya ce masa iqra. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Allah ya ce da annabi mala'ika Jibril ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam iqra, kai karatu a matakin farko. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma ana bi ƙari'in, aini ba mai karatu ba ne, don ban iya karatu ba a koyar da ni ba. Mala'ika Jibrilu ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya cikin fukafukinsa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wato wahala irin kamun da mala'ika Jibrilu ya yi masa. Sannan ya sake shi ya sake ce masa ka yi karatu, ya ce ni ban iya karatu ba, sanda suka yi haka sau uku. Sannan ya ce masa iqra, ka yi karatu bismi rabbika alladhi khalaq, ka yi karatu da sunan Ubangijinka wanda ya yi halitta, ya halicci duniya ga baki ɗayanta da abin da ke cikinta da dukkan halittu gaba ɗaya, to wannan Ubangijin shi za ka yi karatu da sunansa. Sannan Ubangijin nan da alladhi allama bil qalam, Ubangijin da kuma ya sanar da alƙalami. Ase tun da Allah ya kawo maganan alƙalami, to ase akwai karatu akwai rubutu. Saboda haka Ubangijin da ya sanar da ilimi na alƙalami, sannan kuma wato menene allamal insana, sannan ya sanar da ɗan adam, allamal insana min malam ya'lam, yawa allamal insana malam ya'lam, kuma Ubangijin da ya sanar da ɗan adam abinda bai sani ba, to da shi da sunansa za ka yi karatu. Annabi sallallahu alaihi wasallam tun da yake a rayuwarsa bai taɓa shiga damuwa da matsala kamar wannan lokaci ɗin ba. Yana kama hanya bayan sun rabu da mala'ika cikin damuwa da tashin hankali da matsalar da ta same shi, ya koma gida zuwa ga matarsa na Khadija. Yana isa cikin raurawa da firgita, Khadija hankalinta ya tashi. Me ya same ka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ina jin tsoron abin da na gani ko wala Allah zan samu taɓin hankali. Nanar Khadija ta ce, kalla, kai haka ba zai faru da kai ba, Allah ba zai tozartar da kai ba, ba zai kunyata ka ba, saboda mun san kai mutumin kirki ne. Injina na Khadija take gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, kai mai sada zumunci ne, kai mai kyauta ne, kai mai amana ne, kai mai taimakawa wadda bai da shi ne, saboda haka abin da kake tunanin nan ba zai same ka ba. Nana Khadija sai ta fahimci wani babban al'amari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da shi.
ta yadda da abin da annabi ya gaya mata, take sai ta tuna to yaya za a yi don a fahimci wannan mas'ala sannan a ba da gudunmawa. To a lokacin akwai wani hamshakin malamin attaura da injila wanda ake ce masa Waraqatu bin Naufal, ɗan babban ita na Khadija ne, kuma dattijo ne ya yi shekaru, sannan bayan yana da ilimin attaura da injila yana rubuta attaura da injila ɗin da ainihin harufa na arabiya. Shikenan ana zuwa da na Khadija tafi da shi wurinsa, shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ga abin da ya gani, ga abin da ya gani, ga abin da ya gani, ga abin da ya faru da shi. Buɗan bakin wannan shehin dottijo na malami sai ya ce masa, hadha namusu min namusu Musa. Ya ce wannan namus ne, me ake nufi da kalmar namus? A ce mala'ika ne, ma'ana wanda yake zuwa wa Musa shine ya zo masa. Sai ya ce masa, ya laitani kai tona, ina ma da ina da ƙuruciya, ina ma da ina da ƙarfi lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga cikin garin Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, yanzu za su fitar da ni daga cikin garin Makka? Waraqatu bin Naufal ya ce masa, kaga shi me yasa ya faɗi wannan? Domin ya riga ya karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura da injila. To saboda haka a wannan lokaci yake cewa, da Allah zai tsawaita rayuwata zan baka gudunmawa. To ummatul Islam, kun ga wanda ya fara karɓan addinin musulunci daga fitowar annabi sallallahu alaihi wasallam an garu Hira, bayan ya fara samun ilimi, to ita ce na Khadija. Sannan wanda ya zama musulmi na biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da na Khadija, to shine Waraqatu bin Naufal, domin a lokacin ya yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kaga da zaran kuma mutum ya yadda, kaga ya samu imani. Da zaran imani ya shiga, kaga mutum ya zamme, ya zam musulmi. To daga wannan lokaci ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kwanaki ya sake komawa, yana komawa kuma sai mala'ika Jibril ya sake zuwa masa. Lokacin da ya zo masa kuma a san da ya shiga cikin garu Hira ya gama abin da zai fita, shikenan kuma ya fito garu Hira ya fara tafiya, sai ya ji an kira shi, ana ce masa, ya Muhammad, ya Muhammad, hadha Jibril wa anta Rasulullah. Sai ya ji an masa wannan kira, ya dube gabar da yamma, kudu da arewa, bai ga komai ba, ga kuma ya ji sautin da ba a taɓa jin irin wannan sauti ba. Lokacin da ya ɗaga kansa sama, sai ya ga sai mala'ika Jibrilu ne ya bayyana bisa halittan da Allah ya masa, ya cika sasannin duniya gabar da yamma, kudu da arewa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi magashiyar auren. Yanzu an tabbatar masa shi manzo ne na Allah. To saboda haka a wannan hali ya rarrafa, lokacin da ya dawo cikin hankalinsa, ya rarrafa, ya koma gida cikin ɓari da sauransu, yake cewa na Khadija, zammiluni zammiluni. To, mun fara shimfiɗar bayani akan abin da ya shafi fagen ilimi, don mu gano muhimmancin ilimi da yadda ilimi yake ba wa ɗan adam gudunmawa. To sai gashi ana nuna lokaci yayi, amma a ƙarshe dai abin da nake so mu ƙara fahimta shine, babu wani abin da yake taimakawa ɗan adam kuma yake ɗaga addinin musulunci ya ci gaba kamar ilimi. Domin in ka ɗauko tarihi tun da mun fara, kaga musulunta na Khadija ilimi ne ya bata musulunci a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ma Waraka haka. In ka zo sayyidina Abubakarin, ilimi ne ya sa ya musulunta. Sayyidina Umar, sayyidina Uthman, sayyidina Ali, kai dukkan sahaban nan na annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 12 babu wanda ya musulunta ta hanyar takwabi.
ya musulunta ta hanyar me ta hanyar wa'azi da karantarwa. To shi yasa idan mutane suna karatu to za su zama mutane kirki, masu mutunci, masu addini, masu cikakken hankula, waɗanda suke da basira, suke da ƙwazo. Addinin musulunci yana bukatan ilimi, yana bukatan jarumtaka, yana bukatan masu kyauta a cikinsu. Domin ya zo ya samu larabawa da waɗannan ɗabi'u, musamman ɗabi'u guda 2 zuwa 3, ɗabi'a na jarumtaka, ɗabi'a na kyauta. Har ma wani balarabe yana alfahari game da jarumtaka da kyauta, yana ce na hannu fil mashtati na do'o jafala la taral adiba fina yantakir. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, mun saurari wa'azi na musulunci wanda liman namu na masallacin Juma'a na 2 na garin Jalingo, kuma na by principal da High Islamic Study, shugaban Jange Dure Malam Muhammad Bello Modibbo daga Jalingo ya gabatar mana. Allah saka masa da alheri. Yanzu wanda zamu kira insha Allah a wannan fage mai albarka shine principal na Asas ta mu ta kungiya na garin Ukari, kuma lecturer a makarantar mu ta Federal Government ta Ukari, wanda Malam Ibrahim Isa Bello Alarama da zai zo taimaka masa da ayoyin Alkur'ani mai girma shine Abubakar Abdulkadir Abubakar waye ne ma Abubakar Sadiq Rabiu daga nan mutum 2, idan yana kusa ya zo taimaka masa da ayoyin Alkur'ani. Abubakar Sadiq daga nan mutum 2, idan yana kusa ya zo karanci ayoyin Qur'ani kafin isowar malam. Na'am. Abubakar Sadiq idan baya kusa, Alarama Malam Bashar Hassan idan yana kusa daga Ukari ya zo karanci ayoyin Qur'ani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيني
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, fellow Muslim brothers and sisters, far beyond, like to use this very opportunity to send unto every one of us the best of Islamic greeting, which is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We once again sincerely thanks Almighty Allah for this golden opportunity and the golden privileges that our life witnessed this great day, being Saturday, 19th of Rabiul Awal, which is 1444 an Islamic calendar. It is equivalent with 15 October 2022. It is a well-known and renowned organization that was established here in Nigeria purposely for Islamic proselytization. It is founded by the renowned scholar, late Sheikh Ismail Idris bin Zakaria. May Almighty Allah forgive him and grant him mercy. We once again pray that Almighty Allah should forgive one of his renowned scholar in person of Sheikh Abu Bakr Mahmud Gumi. May Almighty Allah grant his mercy unto them all. We are seeking Allah's indulgence to keep guiding, keep assisting, keep protecting the present leader of this noble organization, Nigeria and beyond, in person of Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahya Jingir. May Almighty Allah guide and protect him. All his disciples and those who have assisted him in one way or the other for the accomplishment of this very mission at the national level. We seek Allah's indulgence to guide them and give them more wisdom and knowledge in undertaking this great task. Here, particularly in Taraba State, we cannot mention and forget the input, the contribution of our learned scholars who are here seated for this course. The first to be mentioned is the leader of this noble organization in this very state, in person of Sheikh Dr. Muhammad Sani Ibrahim Mahmud Jalingo. May Almighty Allah give him more wisdom, more protection and more guidance. And everyone that is giving his contribution in all aspects of contribution for the upliftment of this noble religion. May Almighty Allah
guide them more. We are using this opportunity to pray that all the leaders in various local governments within Taraba and beyond, every Muslim that is here with us and beyond, that are giving their contribution to the upliftment of this noble religion, that Almighty Allah should keep guiding, keep protecting, and keep assisting everyone. Fellow Muslim brothers in Islam, our aim and purpose of this gathering is to witness and to launch a book that was being reviewed and published by this very renowned scholar, by the leader of this noble organization in this very state, whom name have been mentioned earlier on. Fellow Muslim brothers in Islam, to review a book is a very great task. It is not the work of ignorance. It is the work of knowledge. And this knowledge cannot be done while a person develops a kind of laziness in life. Everybody, every person, every Muslim, a male or female, that name is being mentioned publicly as a knowledgeable somebody does not acquire that particular knowledge as a lazy someone. Fellow Muslim brothers, if you want to publish a book, there are so many criteria that one has to look into. You cannot take a verses of the glorious Quran and begin to give a translation of the particular verse or verses. You cannot bring a text, a good Arabic text of prophetic tradition, and begin to give a translation or to review that particular book without having original knowledge of that particular text. So to have the knowledge of any book, you must understand the original language, the original text that that particular book has been written on. So this launching is to launch the known Hadith Nawawi, Arba'un Hadith Nawawi, which will all familiar with that book. Many scholars have reviewed it. Many scholars have made a kind of comment on this particular book, but there is still way to go forward in giving a review, in giving some comment that is going particularly with the present situation. Therefore, giving review of this book is a very great task to the Muslim Ummah of Taraba State, to the Muslim Ummah of Nigeria, to the Muslim Ummah of this very local government in a narrow perception. Why? Because this review, no one can even tell us where it will end. It may last for 1,000 years. It may last for 2,000 years. It may last for decades, which we know not. But God's willing, it will go far. So this is why I can realize many scholars have tried to bring how knowledge is so significant to the Muslim Ummah. Even the last speaker that was just spoken here has given
the scenario towards the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was not sent as a prophet to begin teaching of prayer to the Muslim community. He was not sent to begin telling Muslim Ummah about Tawheed. He was not sent as a prophet to tell people about the social interaction between one another, but to understand how gravity is knowledge. So it has been commenced by the messages of knowledge in Surah Al-Alaq, and we can take it from Al-Ramma. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Allah the Most High have categorically by the Bismillahir Rahmanir Rahim mentioned Iqra Bismi Rabbika Alladhi Khalaq. Almighty Allah the Most High have mentioned that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam should read. When this verse was sent down to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was not a knowledgeable one. He don't know what to read. He don't know what to say. The most he mentioned is Ma ana biqari'in. I am not a readable one. I am not a knowledgeable somebody. What can I read? Then Almighty Allah said, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. You read in the name of your Lord who created man from a congealed blood. Read, and your Lord is the most bountiful one, who taught by a pen, who taught man what he knew not. Fellow Muslim brothers and sisters, to review this book, you must first of all take a pen. If you are taking a pen, that particular pen is directly writing from your knowledge, is directly interpreting your knowledge, is directly writing what is in your mind, is directly writing what you know. That is why the importance of knowledge, the importance of pen, Almighty Allah have categorically mentioned in Surah Al-Qalam. For I and you to understand how knowledge is so important. Can you remind us where Almighty Allah has mentioned Bismillahir Rahmanir Rahim. Nun wal qalami wama yasturun. Almighty Allah begins this very surah by the Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah the most exalted have mentioned Noon. This letter Noon, Allahu a'lamu bimuradihi bidhalik. No one can categorically give you the exact meaning of what Noon is all about. It's only Allah the most exalted known its original meaning. But wal kalami, Allah the most exalted have swear by a pen. By a pen. So what is your position as a Muslim? Can you be able to take a pen and write something? Can you be able to pick a pen and write a book? Can you be able to pick a pen and review a book? Can you be able to read a book and understand? If you cannot be able as a Muslim to understand anything of the glorious Quran, as a Muslim, you cannot be able to understand anything of ahadith of Rasul. As a Muslim, you cannot be able to give any prescription, to give any meaning, to give any explanation concerning the fiqh. As a Muslim,
you are completely left behind. Almighty Allah swear by a pen, and not only to understand the pen alone, look at the function of the pen. What does pen does? Wal kalami wa ma yasturun. What the pen has been documented, what the pen has been written, that particular write-up, it is directly from the mind of a writer. It is directly from the brain of a writer. It is directly from the knowledge of a writer. So if you know nothing, so you cannot write anything. So as a Muslim, brothers in Islam, we have to bend down. Our people are completely left behind, particularly this present era. We ourselves, we are left behind. We are the most backward people in most of the communities. Do you know one thing? You can find out that our youth doesn't know what knowledge is all about. And we have been trapped by the Western world. This Western world, we are cheating ourselves for not going to school and learn. But this Western world are still bringing a lot of issues that will serve as a deterrent, that will serve as a hindrance for we people to understand of our religion. Look at many stations have been brought into our television now. There's a station now called Arewa 24. We are purchasing television with our own money. We are purchasing receivers with our own money. Look at the program. It is a station owned by American people. Can you tell me, in an Islamic community, you are expecting American people to come and decide for Muslim communities what to do? If Muslim community are expecting good from American people, they should have a second look at this. They should have a second look at this. When your child supposed to be in the school, when your child supposed to stay at home to keep memorizing the glorious Quran, when your child supposed to be at home thinking of what to do next in the school, you can find out that many programs have been designed to hinder your children from understanding the glorious Quran. You can see a lot of programs. These programs, you can call it Gidan Badamasi. You can call it, you can give it many names. Gidan Badamasi. You can call Zera. Give me their names. Zera, Labarina. There are many. But what I want to put emphasis, there are some which are being designed to take place on Monday. Some are being designed to take place on Friday. Some are being designed to take place on Saturday. Some are being designed. All these days are being occupied by the program which will serve as hindrance to our academic pursuance. So for this reason, fellow Muslim brothers and sisters, look at your television, look at your children, look at your kid at home, look at your wife at home, look at yourself. We are being surrounded by the program purposely designed to hinder Muslim community from going to school. If this can only deny you access to Islamic knowledge, no, it can deny you access to Islamic knowledge. One, it can deny you access to even Western education knowledge. It can deny you access to that. It can deny you understanding the purpose of your creation. It can deny you the purpose. Why am I created? The purpose of my creation as a human being, as a Muslim, is to serve Allah. The purpose of your creation is to serve Allah. The purpose of our creation is to serve Allah. So Western world are designing in such a way that we cannot understand, we cannot realize the purpose of our creation. If you don't know yourself as a human, if you don't know yourself as a Muslim, talk more of understanding the knowledge of Islam, talk more of understanding the knowledge of Western education.
Understand me, where Almighty Allah has mentioned, I have been created and you have been created for a purpose. What are the purpose of our creation? وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah the most exalted have mentioned, and I quote, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah the most exalted said, I have never created the jinn and the man but to serve me, but to worship me. And this worship, no one can observe the 5 obligatory prayer without mastering the recitation of the glorious Quran. Can anyone as a believer come and worship, come and perform a salah without observing, without reciting Surah Al-Fatiha and consider this prayer to be acceptable? No. So if you cannot recite the glorious Quran, you cannot perform prayer, and that particular prayer to be accepted in the sight of Allah. Therefore, if you want your prayer to be accepted, you must learn, you must sit down, you must bend down, you must know precisely how glorious Quran is being recited. So this recitation, it is what many Muslim community were left behind. It is what many Muslim community are running away from. Let me give you one scenario. A reverend was saying to one of our community, when he went to the community, he realized that 97% of the inhabitants, 97% of the people living within the community are Muslims. But he realized they are running away from Islamic knowledge. They are running away from Western knowledge. What they keep emphasis on is to watch football. Then that particular reverend want to build a church in that particular Muslim community. But he said he has a plan. That plan is to establish a place where people will be paying their own money to come and watch football. So he make use of that particular money to build a church for his people to come and serve in. So can I ask you now, whom do you think contributed in building that particular church? Is it not the Muslim community who doesn't know the purpose of their creation? So if that is the case, I am calling myself and you, I am calling everyone that we are quite left behind because we are running away from both knowledges. We are running away from Islamic knowledge, we are running away from Western knowledge, and there's no prosperity for every community that was completely left behind knowledgeably. So if you want to have progress, we have to stand up. We have to look at our phone. We have to look at the phone our children are making use of. We have to look at the program that is going on in our television that we purchase ourselves. We are killing ourselves ignorantly. These people are not fighting us directly. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah ya saka da alheri. Jama'a mun saurari principal na makarantar mu ta Tafis ta abida Asas da gari Ukari, kuma lecturer a makarantar mu ta wato University Ukari, Malam Ibrahim Isa Bello, ya gabatar mana da wazi ta harshen Turanci. Ubangiji Allah ya saka masa da alheri. To alhamdulillah, yanzu manyan bakin mu suna ta isowa, muna musu fata alheri. Allah ya saka musu da alheri. Yanda suka zo lafiya, Allah mai da su gida lafiya. Za mu fara gabatar da program namu a wannan fage mai albarka.
kuma muna baki maraba da fatan yadda suka zo lafiya, Allah mai da ke kowa gidansa lafiya. Alhamdulillah, ba tare da bata lokaci ba, budewa da addu'a dai an bude, kuma an yi karatun alkur'ani mai girma wanda har an gabatar da wa'azi. To alhamdulillah, mun gode Allah madaukakin sarki da ya nuna wannan rana mai albarka, kuma ya kawo mu wannan lokaci mai albarka, muka halarci wannan babban taro mai albarka na littafin da malaminmu ya rubuta, wanda za mu gabatar da shi a wannan matsaya mai albarka insha Allah. Muna roƙon Allah ya sanya wa aikin albarka, yadda muka taru lafiya, Allah mai da mu gidajenmu kuma lafiya. Alhamdulillah, akramukumullahu, ba tare da bata lokaci ba, za mu gabatar da wato manyan bakinmu da suka halarci wannan fage mai albarka na gabatar da wannan launching na wannan littafi da wannan babban malami na mai rubuta, Dr. Muhammad Sani Ibrahim Mahmud, wanda ya yi wa babban littafi wanda yake gidan kowa. In za ka fara karatu a makarantar islamiyya, sai ka inda za ka karanta hadisi, to shi za a sa ka karanta. Idan ka karanta shi ka iya, sai ka shiga wasu hadisai kuma. Ba a bari mutane su shiga wani hadisi dogo wanda za a ja ɗauka a ce maka hadisi na 3,330 da kuma ko ɗaya bai iya ba. Ya je ya yi kwacin ɗin wani hadisi a intanet, a handset ɗinsa ko a wani waje ko a jarida ya je gani, ya zo ya karanta, ya zo na baku hadisin. In ka ce masa to ai 40 hadisi kuma an ce kaza, zai ce shi bai san shi ba. To malam yayi wa wannan littafin sharhi mai kyau wanda za a gabatar da shi insha Allah don ci gaban mu da fatan alheri. To idan waje ya nitsu insha Allah, za mu gabatar da malumanmu da shugabanninmu na mulki da shugabanninmu na ainihin addini da ainihin wato shugabanni wanda suke rike da ƙasa da wakilai da suka zo daga wurare daban-daban, da 'yan agaji da security mu da manyan malamai da manyan shugabanni da limamai da sauransu, ɗaya bayan ɗaya iya gwargwado wanda muka iya gani da kuma wanda muka iya faɗi. Saboda ƙwarewar lokaci, insha Allah sai mu takaita don gabatar da wannan babban aiki da yake gabanmu, don a sallami bakin mu kowa ya koma gida da fatan alheri. Don haka akar muku Allah, muna muku fatan alheri, Allah ya ƙara mana taimako. Idan baki sun zauna insha Allah sai mu tashi mu ci gaba da aiki da iko Allah. Muna fata ubangiji Allah ya bada nasarar wannan babban aiki da muka zo gabatarwa, kuma ya shige mana gaba, kar ya bar mu da wayon mu da ilimin mu, kar ya bar mu da ainihin wato dabaran, ya taimake mu, ya ba mu nasarar wannan aiki. Yadda muka zo muna farin ciki, mu koma muna farin ciki. Yadda muka zo ba wanda yake ciwon kai, wanda ya tsokani wani don ciwon kai, to mu koma gida ba wanda zai ciwon kai da ikon Allah. Ubangiji Allah ya taimake mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da haka za mu gabatar da wani aiki biyu. Akwai wato auditor mu na jihar Taraba wanda yake taimako na a yanzu a wannan aiki, Malam Muhammad Sani Abdulkarim Ibbi. Insha Allah zai zo ya fara gabatar mana da wasu, bayan na dan gabatar da kaɗan koda guda 5. Wannan kungiya mai albarka, jama'ati za ta bida wai kamata sunna, ga mu tare a haɗe daga ƙananan hukumomi daban-daban da kuma ainihin fadin jihar nan baki ɗaya da ma wasu makwabta. Muna aiki a ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar malamai ta jihar Taraba. Muna gabatar da shi da sunan Allah, da Muhammad Sani Ibrahim. Allah ya kawo shi, ya bashi ikon rubuta wannan littafi, kuma gashi ya zo akan kula muna maka baraka da shi. Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka. Bayan haka muna yi wa mataimakinsa Alhaji Muhammad Sani Modibo, Allah ƙara masa lafiya, da mu sarki hakuri, shi ma ya samu daman zuwa, kuma don ya mara wannan tafiyan. Baya dama shi mataimakin malami, shi ma gashi nan muna tare da shi akan kullahu. Muna maka fata alheri, karka tare shi, mar kabar ya tashi aka muka muna fata alheri. Sanda zuwa akan kullahu.
Allah saka muku da alheri. A cikin tafiyar namu har yanzu akwai shugaban gudanarwa ko mataimakin shugaban gudanarwa na jihar Taraba da mataki tikin Alhaji Abdullahi Sa'ad Hamdala Aluminium. Majinmu kuma na kungiya na jihar Taraba muna muka marabaran kare da muna muka fatan alheri. A cikin tafiyar akwai wato Jauro Bobbo wakilin ko abinan shugaban kwamitin wannan aiki kuma sannan sakatarinmu na kungiya na jihar Taraba Jauro Bobbo Bunu Bashir. Ranka dade muna muka fatan alheri. Muna maka maraba. Allah ƙara rayuwarka albarka ba ganka baranka dade. Malam Bobbo ba ganka ba ai kai kaman ba kai bane kuma kai ne. Yawa daga ciki har yanzu muna yi coordinator mu na gasan karatu alkur'ani na jihar Taraba tare da mataimakin sa Malam Hassan Ibrahim Dalha, shi coordinator sunan sa Malam Dr. Shuaibu Sani Ahmad Gindin Dorawa, Bukari, kuma Jalingo, kuma Madina, kuma Damfar. Ranka dade. Sanda zuwa. Yana can tudu. To alkar kula maraba da zuwa. Ya sanda zuwa yawa. Bayan haka muna yi wa babban dottanmu na wannan kungiya mai albarka sarki hakuri sarkin kokari Dr. Suleiman Abubakar, aiki ba dare ba rana, aiki da ka'ida wanda yake shine na uku amma muka ma shine na biyu a Federal Medical Center a Jalingo. Dr. Suleiman mana maka maraba. Yawa ban san ka ba da ka tashi ka wada da an ganka. Da in ka tashi a ganka. Yawa to shine wannan. Bayan sa muna da lauyan shi ma babban lauya ne Barista Ibrahim Abubakar, abokin sa ne. Duk tafiyan su daya, shi ma da zai tashi a ganshi kam to da dadi. Muna maka fata alheri. Malam Sani Abdulkarim, tafiya ta yi tafiya. Kai sai ka zo kai ma ka zo ka tsaya ka dora sauran manyan bakin mu da ba ambata ba. Muna maka fata alheri, Allah maka taimako. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba tare da tsawaitawa ba zan ɗora daga in gunda magabaci na ya tsaya. Muna ainihin marabtan manya-manyan bakinmu da muka gayyata, ciki akwai Alhaji Tukura Bashir SA na ainihin mai girma gwamnan jihar Taraba, His Excellency Darius Dixon Ishaku, muna marabtan ka. Sannan tare da mu Allah ka yawaita mana irin wayannan iyaye namu shugabanni. Ka wayi gari kana talaka kana tare da shugabanka, abin akwai daɗi. Zai ji damuwanka, za ka ji ɗuminsa, zai ji naka. Akwai ainihin shugaban ƙaramar hukuma na riko wanda ake kiran caretaker chairman na ainihin ƙaramar hukumar Gasol, wanda ainihin shine honorable DM ainihin ɗan asali. Yalla bai muna maka baraba da halartar wannan wuri mai albarka. Sannan akwai Alhaji Labaran Ahmad Lankabiri, muna maka maraba da zuwa wannan fili. Sannan akwai Saifullahi Suleiman Umar, ɗan takarar memba na ainihin House of Assembly na Taraba State ƙarƙashin NNPP, wanda shi ma muna yi maka ainihin maraba da wannan zuwa wannan fili mai tarihi. Sannan abun na ilimi ne. Doctor shi ya rubuta wannan ainihin littafi, sannan kuma muka samu halartar Professor Isa Ardo, DVC, Deputy Vice Chancellor Academic, wanda yake shine Alhaji Isa Ardo. Ranka daɗe muna maka ainihin maraba na Taraba State University tasu. Muna maka ainihin barka da zuwa fagen naku ne, domin ilimi ne. Muna addu'a Allah ya ƙara ma ilimi albarka, Allah ya ƙara ɗaukaka. Ba suna aka ambata kawai ba, yana nan gashi nan ya zo. Yawa wannan shine bayani. Sannan akwai ainihin wakilin Alhaji Adamu Aliyu, ADM Motors, kuma wakilin Professor Sani Haya, ɗan takarar gwamna
na jihar Taraba a zaɓe mai zuwa a jam'iyyar NNPP wanda ainihin Mahmud Idris in lokaci ya yi gagare zai zo ya gabatar da jawabi domin madadinsa. To dan ya zo ya tsaya barin bashi kuɗi cin rama na sani. So bari mu karasa. Sannan akwai muna yi ma ainihin wakilan tsaro na ciki da na fili maraba da zuwa wanda suna nan ba sai mun ambata su ba. Sannan da wakilanmu na tsaro na ƙungiya ƙarƙashin ainihin daraktan agaji na jihar Taraba, dattijo Allah ya ƙara maka lafiya. Allah ya sa wannan lafiya da ainihin muke gani mu ɗore har kuma ainihin wata ran za a kira maza a ga aiki hawan kibon nan minti ɗaya za mu yi shi insha Allah. Muna maka maraba. Sannan akwai ainihin wakilanmu na media ga sunan masu ɗauke-ɗauke amma na hoto da ainihin alkhairu suna watsawa. Muna muku ainihin maraba da kwamitin tsaro da kwamitin jibham da kwamitin zakka da waƙafi da ainihin shauran manya-manyan jama'a wanda ainihin suka halarta. Ba za mu manta da ainihin abin da ke nuna mun a fiskana ba sai na kira shugaban matasa babanmu Malam Tahir Abubakar wanda yana nan tare da jama'a. Akaramakallah ba a ganka ba, babanmu na matasa yawa shi ma ya halatta kuma da matasa gaba ɗaya. Allah ya ƙara albarka. To sannan jama'a sun zo daban-daban, akwai ainihin limamanmu na masallatayar Juma'a wanda cikin shugabannin akwai Malam Shu'aib wanda muna maka maraba da kai da jama'anka. Akwai shugabannin malamai na ƙananan hukumomi. Ku yi haƙuri, lokaci ba zai ba mu dama mu kira Jalingo ta biyu gaba ɗayanku muna muku maraba da zuwa da shugabannin gudanarwa namu da shugabannin agaji da na matasa na ƙananan hukumomi. Allah ya ƙara mana albarka baki ɗaya. Ina ganin malam ya zo sai ka zo ka ɗora daga inda. Ta alhamdulillah Allah ya saka da alheri. Auditor mu na wannan kungiya mai albarka Malam Muhammad Sani Abdul Karim, wannan manyan baki da ka gabatar mana wanda muka ambata da wanda bamu ambata ba, ubangiji Allah ya ƙara musu albarka. Muna muku fata alheri. Kansilolin mu na gasar local government gabaki daya kaɗan ne suka saura, su ma suna hanya. Kansiloli masu albarka, masu da'a, ga ciyaman ɗinsu, ga ba ciyaman, ga kansiloli. Kai wani abun akwai burgewa ciki. Allah sa a kakkara muku lokaci, Allah ƙara muku taimako, Allah sa wata ran kuma ce ku ne za ku ci gaba da ku zama zafafu. Bayan haka kafin ci gaba da kiran wasu manya-manyan mu da suka zo wannan fage mai albarka, jami'an tsaro da suka zo daga